El sonido del reloj era todo lo que Daniel podía ver en esa fría noche. Cada segundo se sentía como un cruel recordatorio de que su vida estaba en suspenso. En lo profundo de aquella habitación oscura, rodeado de nubes viejos y paredes, que parecían haber absorbido ecos de tristeza, se preguntó dónde estaba Dios. Después de todo, ¿dónde estaba aquel que prometió no abandonarlo nunca? Porque, precisamente ahora, cuando en él solo quedaba un hilo de vida, Dios guardó silencio. No hubo truenos, no hubo visions, no hubo sigils, solo silencio. Un silencio que parece gritar más fuerte que cualquier palabra. Daniel nunca fue un hombre perfecto. Cometió errors, se equivocó con las personas que más amaba. Tomó decisiones que lo alejaron de todo lo que importaba. Pero en ese momento, mientras sostenía en sus manos la última carta de desarrollo que había recibido, veía su reflejo manchado de lágrimas en el espejo roto, sintió que, por primera vez, quería hacer todo de otra manera. Yo quería pelar, quería creer que todavía había una oportunidad, una ventana de esperanza, en fuerte cueca. Para alguien que ya lo había perdido todo. El detonante del dolor es la herramienta más poderosa que existe para mover a un ser humano, es el dolor más profundo que es la oración más sincera. Wifu Ali era de lado en el frío suelo de aquella casa vacía, que Daniel, destrozado, finalmente se inclinó en algo más grande que él mismo. Sus labios temblaban y apenas podía formar palabras. No fue una oración bonita, fue un grito, desesperado, casi un gemido, una petición cruda, sincera y cruda. Dios, si todavía estás ahí, escom. Pero lo que oí fue solo silencio. Un silencio tan ensordecedor que parece resonar en las paredes, en el suelo, en el propio corazón de Daniel. En su cabeza intentaron infiltrar pensamientos crueles. A Dios no le importas. Has ido demasiado lejos, es demasiado tarde. Cada pensamiento negativo golpea como un martillo, transformando el dolor en desesperación. Pero había algo, en el fondo, un pequeño hilo invisible de esperanza que no podía explicar. Algo que le impidió rendirse por completo. Y tal vez, ese hilo era Dios mismo, trabajando en silencio. Porque a veces Dios habla más fuerte cuando parece más silencioso. Cuando no responde es porque está ensayando. Cuando él no actúa es porque está moldando. Cuando todo dentro de nosotros grita por respuestas. Y solo recibimos silencio es porque la respuesta aún se está construyendo dentro de nosotros. El amanecer transcurrió lentamente. Daniel Yacha Ali era de lado, quedándose dormido y despertando con solazos atrapados en la garganta. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían destellos de su vida, el matrimonio destruido, el hijo que no había visto en meses, el trabajo perdido, los amigos que desaparecieron. Era un cascarón vacío de lo que una vez fue, pero en esa oscuridad, en medio de tan vacío, comenzó a surgir algo diferente, la decisión de no rendirse. Incluso si Dios estuviera en silencio, Daniel actuaría como si hubiera escuchado una respuesta. Él confiaría, porque la verdadera fe no es creer cuando vimos milagros. La verdadera fe es persistir cuando todo parece perdido. La verdadera fe es aferrarse a la mano invisible de Dios, incluso sin sentir su presencia. Y eso fue exactamente lo que Daniel decidió hacer aquella noche. Confiar en el Dios que, incluso en silencio, seguía gobernando todas las cosas. Él se puso de pie, tembló, cae de nuevo. Él lora, pero se levantó de nuevo. Y cada pequeño acto de resistencia contra el dolor era, en sí mismo, una oración viva. Se mira en el espejo roto y susurra, todavía estoy aquí, no fue mucho, pero fue suficiente para conmover el corazón de Dios. Y lo que él no sabía es que el silencio que lo rodeaba era el presagio de un milagro que lo cambiaría todo. Daniel sabía que levantarse del suelo esa mañana había sido solo el primer paso. El verdadero desafío llegaría con el amanecer.
Cuando los primeros rayos de luz se filtraron a través de la ventana, rota de su casa, trayendo consigo el frío. Cortani del amanecer, Daniel sintió el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. El dolor físico era soportable, pero la lucha interior, esa batalla invisible que se libraba dentro de su alma, era brutal. Con cada nuevo pensamiento, cada recuerdo, cada susurro de desánimo que resonaba en su mente, Daniel comprendía, estaba en guerra. Y esta guerra no era contra carne y sangre, sino contra algo mucho mayor, contra la desesperanza misma, esa macana. Daniel decidía hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo, buscar una iglesia. No sabía exactamente por qué, no sabía si encontraría puertas abiertas o si alguien le importaría su presencia. Pero sabía que necesitaba estar en algún lugar donde pudiera entender escuchar a Dios. En partir tan mientras caminaba por las calles vacías. Su ropa rara y sus ojos hundidos traían miradas de lástima y desdén. La gente lo veía como un fracaso. Y quizá, en cierto modo, él también se veía así. Pero había algo diferente en este día. Había una pequeña llama dentro de él que se negaba a apagarse. Y fue con esa chispa de fe que Daniel se encontró en la pequeña iglesia. Al final de la calle principal, un edificio sencillo con paredes blancas descascaradas. Y una vieja cruz de madera sobre la puerta al entrar, inmediatamente la envolvió. Un profundo silencio, a diferencia del silencio vacío de su casa. Fue un silencio completo, un silencio que parecía levar dentro de sí la presencia de algo sagrado. Daniel caía de rodillas nuevamente, sin importar quién lo estaba mirando. Ali no necesitaba palabras bonitas, no necesitaba impresionar. Nadie, su corazón habló por él. Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla espiritual. Lo que muchos no entienden es que el mayor campo de batalla de la fe no está fuera, sino dentro de nosotros. En cada duda que susurra, en cada miedo que grita, en cada recuerdo de fracasos pasados que intenta definirnos. Daniel sintió cada una de esas voces tratando de alejarlo de ese lugar de rendición. Pensamientos como no eres digno, Dios, ya se dio por vencido contigo. Y sin intentarlo se clavaron en su mente como que kilos invisibles. Y con cada golpe, Daniel tenía que elegir, ceder o resistir. Resistir requería una fuerza que no tenía. Fue precisamente allí donde se reveló el misterio de la fe, no se trataba de su fuerza, sino de la fuerza de Dios actuando en él. No, se trataba de mérito sino de gracia. No se trataba de conseguirlo, se trataba de rendirse. Las horas pasaron, el pastor que atendía la iglesia, un señor de cabello blanco y mirada serena, notó a Daniel, postrado, se acerca sin prisa, se sentó a su lado, y silenciosamente colocó su mano sobre su hombro. No dice nada, él no hizo ninguna pregunta, simplemente estaba allí, presente. A veces la presencia silenciosa de alguien que lleva a Dios dentro habla, más fuerte que 1000 sermones. Y fue en esa presencia silenciosa que Daniel finalmente comenzó a escuchar, no con los oídos físicos, sino con el corazón. No eran palabras audibles, sino sentimientos profundos. Tú eres mi hijo, nunca te he abandonado. Mi gracia te basta. Fue como si, a través de aquel viejo pastor, a través de la atmósfera de la pequeña iglesia, a través del mismo peso del dolor, Dios finalmente estuviera rompiendo el silencio, no gritando, sino susurrando. La lucha no terminó allí. Toda gran transformación que lleva resistencia. En los días siguientes, Daniel enfrentó pruebas aún mayores. Las puertas seguían cerrándose. Las facturas siguieron llegando. Las malas noticias seguían llamando a su puerta. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no luchaba solo. Cada vez que la duda lo asaltaba, se aferraba a las promesas que había comenzado a redescubrir. Cada vez que el miedo lo paralizaba, cerraba los ojos y recordaba la presencia silenciosa en el banco de la iglesia. Daniel empezó a buscar más. Regresó a la iglesia diariamente, no para pedir milagros inmediatos,
sino para fortalecer la alma. Q había comenzado a crecer dentro de él. Comenzó a leer la Biblia, en no entendía todo. Comenzó a orar, sin sentir grandes emociones. Comenzó a ayudar con pequeñas tareas en la iglesia. Barrer el piso, arreglar las sillas, distribuir folletos. Cada pequeño acto era una semilla plantada en el suelo de la fe. Sin que él se diera cuenta, estas semillas comenzaron a germinar. Pequeños signos de vida comenzaron a brotar en su desierto, unconocido de hace ecos. Al verlo ayudar en la iglesia, la ofreció un pequeño trabajo. No fue mucho limpiar en almacén, pero fue un comienzo. Daniel aceptó. Trabajo con todo su corazón, como si lo hiciera para Dios, y no para los hombres. Es primer trabajo condujo a otro, y luego a otro, poco a poco. Su situación financiera comenzó a estabilizarse, pero lo más importante es que su alma se estaba reconstruyendo de adentro hacia afuera. Cada pequeña victoria era celebrada como un gran milagro. Cada mañana que lograba abrir los ojos sin desesperar era una victoria. Cada sonrisa que regresaba a su rostro era prueba de que Dios no solo había escuchado su lamento, sino que había estado a su lado todo el tiempo, moldándola, fortaleciéndola y enseñándola. La lucha espiritual de Daniel no había terminado, porque la batalla de la fe es diaria, pero ahora sabía cómo luchar. Sabía dónde encontrar fuerza. Sabía que el silencio de Dios nunca era un abandono, sino una preparación. Él sabía que antes de cambiar las circunstancias que lo rodeaban, Dios quería cambiar el mundo dentro de él. Y ese cambio interior fue el verdadero milagro que tanto necesitaba. El milagro nunca llega como esperamos. A veces no ocurre como una explosión repentina, ni como una respuesta instantánea en nuestras oraciones más desesperadas. A menudo el milagro es silencioso, discreto, casi imperceptible a la mirada atenta. Así es exactamente como empieza a gastarse el milagro de Daniel, como una María suave, que invade lenta pero seguramente la arena seca de una playa olvidada. Después de meses de persistencia, Daniel ya no era el mismo hombre que había quedado en el frío suelo de aquella casa vacía. En los problemas todavía existen. Su perspectiva había cambiado radicalmente. Había aprendido que la fe no es un escape de la realidad, sino una fuerza para enfrentarla. Su corazón, una vez lleno de temor, ahora lacha con una firme esperanza. Una esperanza que no dependía de circunstancias externas, sino de una convicción interna. Dios estaba en control, incluso cuando parecía silencioso. Y fue en ese escenario de reconstrucción silenciosa que la vida de Daniel fue, sin que él se diera cuenta, reposicionándose hacia lo sobrenatural. Un domingo después de la iglesia, mientras Daniel ayudaba a limpiar las celdas del pequeño salón, se acerca un hombre bien vestido. Su nombre era el señor Gutiérrez, un empresario local, y uno de los patrocinadores unánimos de aquella pequeña iglesia. El señor Gutiérrez había observado a Daniel durante semanas, su humildad, su silenciosa dedicación, su visible transformación. Vio que es un hombre que no se rinde fácilmente. Dijo con una leve sonrisa. Daniel sorprendido se limitó a saludar tímidamente. Necesito alguien así para un nuevo proyecto. No es solo un trabajo, es una misión. Te interesaría. El corazón de Daniel se acelera. Apenas podía creer lo que estaba oyendo, sin dudarlo. Aceptó la propuesta. El trabajo era en una empresa de servicios sociales centrada en ayudar a las personas sin hogar. Una misión que, en cierto modo, reflejaba la propia historia de Daniel. Era como si todo el dolor, todas las pérdidas, todos los desiertos que había atravesado ahora fueron utilizados como herramientas para curar a otros. Esta fue la primera pieza visible del milagro, pero Dios no había terminado aún. Conforme fueron pasando los meses, Daniel no solo se consolidó en su nuevo trabajo sino que además destaca su capacidad para conectar con aquellos que estaban quebrantados, su sincera empatía y su fe inquebrantable.
En dias mayores lo hicieron indispensable para la organización, el señor Gutiérrez, impresionado, decidió invertir en él, la ofreció cursos, capacitations e incluso la abría puertas para que Daniel compartiera su historia en eventos y iglesias locales, aquel hombre que meses atrás era considerado un fracaso. Ahora era un instrumento de transformación en la vida de cientos de personas. Su testimonio comenzó a resonar por toda la ciudad. La historia de un hombre que, en el silencio de Dios, encontró la mayor respuesta de todas, la redención. Pero quizá el milagro más profundo estaba por llegar un día, mientras organizaba un evento para recaudar fondos para la institución. Daniel recibió una visita inesperada. En la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, estaba su hijo. El niño que no había visto en casi 2 años, no hacían falta palabras, el fuerte abrazo. Mezclado con lágrimas silenciosas, lo dijo todo, el tiempo no ha borrado el amor. Dios, a su tiempo, restauró lo que Daniel creía haber perdido más, su familia. Y una vez más, el silencio de Dios resultó ser solo un intervalo sagrado. Antes de que comenzara un nuevo camino de vida, Daniel reconstruyó su relación con su hijo. Más tarde, con mucha paciencia y oración, también pudo acercarse a la mujer que había amado toda su vida. No fue fácil. Fueron necesarias muchas conversaciones, muchos pedidos de perdón, muchas noches de oración solitaria. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en el altar de aquella misma iglesia que había acogido sus lágrimas, Daniel y su esposa renovaron sus votos. Ahora no basados en frágiles promesas humanas, sino basados en una fe que había resistido el fuego de la adversidad. El milagro que experimentó Daniel no fue solo un cambio en las circunstancias externas. Fue, ante todo, una transformación interna. Dios no solo resolvió los problemas, Dios lo rehizo. El viejo Daniel había muerto esa mañana entre dolor y silencio. El nuevo Daniel nacía de las cenizas, moldado por la fe, fortalecido por la esperanza y guiado por el amor divino. Y para aquellos que hoy viven sus propios silencios, Daniel tiene un mensaje, no os rinde. El silencio de Dios no es rechazo, es preparación. El silencio de Dios no es ausencia, es una presencia invisible que te moldea para el destino que él ya ha escrito. El silencio de Dios grita esperanza a quienes tienen oídos espirituales atentos. Si estás en un veil oscuro, sintiendo cutis, oraciones golpen el techo y con sobre cabeza, recuerda la historia de Daniel. Recuerda que Dios trabaja detrás de escena, don nuestros ojos no pueden ver. Recuerda que la espera es a menudo la etapa en la que se produce el milagro más profundo. Daniel podría haber estado por vencido, podría haber creído que su fracaso era definitivo, pero él eligió, incluso sin saber nada, confiar. Y esa fe, tan pequeña como un grano de mostaza, fue suficiente para mover montañas hoy. Daniel vi para testificar que el Dios que parece silencioso es en realidad el Dios que está más cerca que nunca, que él escucha cada lágrima, comprende cada suspiro y recoge cada oración, incluso aquellas hechas con desesperación, y a su debido tiempo. El silencio que parece vacío se convertirá en el eco de un milagro tan grande que de vida nunca volverá a ser la misma.